On an exceptionally hot evening early in July, a young man came out of the garret in which he lodged in S Place and walked slowly, as though in hesitation, towards K Bridge. Во една исклучително топла вечер на почетокот на јули, еден млад човек излезе по критието во кое се смести во С плаце и одеше полека, како да се двоуми, кон мостот К. He had successfully avoided meeting his landlady on the staircase. Успешно избегна да се сретне со својата газдарица на скалите. His garret was under the roof of a high, 5-storied house and was more like a cupboard than a room. Неговиот појас беше под покривот на висока, петкатна куќа и повеќе личеше на шкаф отколку на соба. The landlady who provided him with garret, dinners, and attendance, lived on the floor below, and every time he went out he was obliged to pass her kitchen, the door of which invariably stood open. Газдарицата која му обезбедувала покритие, вечери и присуство, живеела на подот долу, и секој пат кога тој ја излегувал бил должен да помине покрај нејзината кујна, чија врата секогаш била отворена. And each time he passed, the young man had a sick, frightened feeling, which made him scowl and feel ashamed. И секој пат кога поминувал, младиот човек имал болно, исплашено чувство, што го натерало да се насмее и да се засрами. He was hopelessly in debt to his landlady, and was afraid of meeting her. Беше безнадежно во долгови кон својата газдарица и се плашеше да не ја сретне. This was not because he was cowardly and abject, quite the contrary, but for some time past he had been in an overstrained irritable condition, verging on hypochondria. Ова не беше затоа што тој беше кукавички и беден, напротив, но изминатото време тој беше во пренапорна раздразлива состојба, на граница на хипохондрија. He had become so completely absorbed in himself, and isolated from his fellows that he dreaded meeting, not only his landlady, but anyone at all. Тој стана толку целосно впиен во себе и изолиран од своите другари што се плашеше да се сретне, не само со својата газдарица, туку и со кој било. He was crushed by poverty, but the anxieties of his position had of late ceased to weigh upon him. Тој беше уништен од сиромаштијата, но грижите за неговата позиција доцна престанаа да тежат врз него. He had given up attending to matters of practical importance. He had lost all desire to do so. Тој се откажа да се грижи за прашања од практично значење. Тој ја изгубил секаква желба да го стори тоа. Nothing that any landlady could do had a real terror for him. Ништо што било која газдарица не можеше да направи, немаше вистински ужас за него. But to be stopped on the stairs, to be forced to listen to her trivial, irrelevant gossip, to pestering demands for payment, threats, and complaints, and to rack his brains for excuses, to prevaricate, to lie no, rather than that, he would creep down the stairs like a cat and slip out unseen. Но, за да биде запрен на скалите, да биде принуден да ги слуша незините тривиални и релевантни озборувања, навредливите барања за плаќање, заканите и поплаките, и да си го тера мозокот за изговори, да се преправа, да лаже, не, наместо тоа, тој ќе ползеше по скалите како мачка и ќе се излизгаше. This evening, however, on coming out into the street, he became acutely aware of his fears. Меѓутоа, ова вечер, кога излезе на улица, тој стана остро свесен за своите стравови. I want to attempt a thing like that and am frightened by these trifles, he thought, with an odd smile. Сакам да пробам такво нешто и се плашам од овие ситници, си помисли тој, со чудна насмевка. Хм. Yes, all is in a man's hands and he lets it all slip from cowardice, that's an axiom. Да, се е во рацете на човекот и тој дозволува сето тоа да се лизне од кукавичлук, тоа е аксиома. It would be interesting to know what it is men are most afraid of. Би било интересно да се знае од што најмногу се плашат мажите. Taking a new step, uttering a new word is what they fear most. Најмногу се плашат да преземат нов чекор, да изговорат нов збор. But I am talking too much. Но,
Јас зборувам премногу. It's because I chatter that I do nothing. Не правам ништо затоа што зборувам. Or perhaps it is that I chatter because I do nothing. Или можеби е тоа што муабетам затоа што не правам ништо. I've learned to chatter this last month, lying for days together in my den thinking. Научив да зборувам за ова минатиот месец, лежејќи со денови заедно во размислување во моето дуфло. Of Jack the Giant Killer. На Джек Джиновскиот убиец. Why am I going there now? Am I capable of underscore that underscore? Is underscore that underscore serious? It is not serious at all. Зошто одам таму сега? Дали сум способен за тоа? Дали тоа е сериозно? Воопшто не е сериозно. It's simply a fantasy to amuse myself, a plaything. Yes, maybe it is a plaything. Едноставно е фантазија да се забавувам. Играчка. Да, можеби тоа е играчка. The heat in the street was terrible, and the airlessness, the bustle, and the plaster, scaffolding, bricks, and dust all about him, and that special Petersburg stench, so familiar to all who are unable to get out of town in summer, all worked painfully upon the young man's already overwrought nerves. Топлината на улицата беше ужасна, и безвоздушноста, вревата и гипсот, скелињата, тулите и прашината околу него, и таа посебна смрдеа од Петербург, толку позната на сите што не можат да излезат надвор од градот во лето, сето тоа болно работеше на веќе пренатрупаните нерви на младиот човек. The insufferable stench from the pot houses, which are particularly numerous in that part of the town, and the drunken men whom he met continually, although it was a working day, completed the revolting misery of the picture. Неиздржливата смрдеа од саксиите, кои се особено многубројни во тој дел од градот, и пијаните мажи со кои постојано се среќаваше, иако беше работен ден, ја комплетираа револтираната беда на сликата. An expression of the profoundest disgust gleamed for a moment in the young man's refined face. Во префинето лице на младиот човек за миг блесна израз на најдлабоката одвратност. He was, by the way, exceptionally handsome, above the average in height, slim, well-built, with beautiful dark eyes and dark brown hair. Тој, инаку, беше исклучително убав, над просекот по висина, тенок, граден, со прекрасни темни очи и темно кафеава коса. Soon he sank into deep thought, or more accurately speaking into a complete blankness of mind. He walked along not observing what was about him and not caring to observe it. Наскоро тој потона во длабока мисла, или поточно кажано во целосна празнина на умот. Одеше не наблюдувајќи го она што е за него и не грижејќи се да го наблюдува. From time to time, he would mutter something, from the habit of talking to himself, to which he had just confessed. Од време на време ќе промрмореше нешто, од навиката да зборува сам со себе, на која што туку призна. At these moments he would become conscious that his ideas were sometimes in a tangle and that he was very weak. For 2 days he had scarcely tasted food. Во тие моменти тој ќе стане свесен дека неговите идеи понекогаш се вометеш и дека е многу слаб. 2 дена едва е вкусил храна. He was so badly dressed that even a man accustomed to shabbiness would have been ashamed to be seen in the street in such rags. Беше толку лошо облечен што дури и човек навикнат на мрзливост ќе се срамеше да го видат на улица во такви партали. In that quarter of the town, however, scarcely any shortcoming in dress would have created surprise. Меѓутоа, во таа четвртина од градот, едва е некој недостаток во облекувањето би создал изненадување. Owing to the proximity of the Haymarket, the number of establishments of bad character, the preponderance of the trading and working class population crowded in these streets and alleys in the heart of Petersburg, types so various were to be seen in the streets that no figure, however queer, would have caused surprise. Поради близината на пазарот за сено, бројот на установи со лош карактер, доминацијата на трговската и работничката класа преполна на овие улици и улички во срцето на Петербург, на улиците можеше да се видат типови толку различни што ниту една фигура, колку и да е чудна, не би предизвикала изненадување. But there was such accumulated bitterness and contempt in the young man's heart, that, in spite of all the fastidiousness of youth, he minded his rags least of all in the street. Но,
во срцето на младиот човек имаше толку акумулирана горчина и презир, што, и покрај сета префинетост на младоста, тој се грижеше за своите партали најмалку на улица. It was a different matter when he met with acquaintances or with former fellow students, whom, indeed, he disliked meeting at any time. Друга работа беше кога се сретна со познаници или со поранешни колеги студенти, кој, навистина, не сакаше да се сретне во секое време. And yet when a drunken man who, for some unknown reason, was being taken somewhere in a huge wagon dragged by a heavy dray horse, suddenly shouted at him as he drove past, "Hey there, German hatter!" bawling at the top of his voice and pointing at him, the young man stopped suddenly and clutched tremulously at his hat. А сепак, кога еден пијан човек кој од некоја непозната причина бил одведен некаде во огромен вагон влечен од тежок коњ, наеднаш му викнал додека поминувал покрај него. Таму, германски хейтер рикајки со цел глас и покажувајки кон него, младиот човек наеднаш застанал и треперејки го стиснал. It was a tall round hat from Zimmerman's, but completely worn out, rusty with age, all torn and bespattered, brimless and bent on one side in a most unseemly fashion. Тоа беше висока тркалезна капа од Цимерман, но целосно истрошена, рѓосана со годините, целата искината и избркана, без обот и свиткана од едната страна на најнеприличен начин. Not shame, however, but quite another feeling akin to terror had overtaken him. Меѓутоа, не срам, туку сосема друго чувство слично на ужас го обзеде. I knew it, he muttered in confusion. I thought so. That's the worst of all. Why, a stupid thing like this, the most trivial detail might spoil the whole plan. Го знаев тоа, промрморе тој збунето, мислев така. Тоа е најлошото од се. Зошто, ваква глупост, најбаналниот детал може да го расипе целиот план. Yes, my hat is too noticeable. Да, мојата капа е премногу забележлива. It looks absurd and that makes it noticeable. Изгледа абсурдно и тоа го прави забележливо. With my rags I ought to wear a cap, any sort of old pancake, but not this grotesque thing. Со моите партали треба да носам капа, каква било стара палачинка, но не ова гротескна работа. Nobody wears such a hat. It would be noticed a mile off. It would be remembered. Никој не носи таква капа, ќе се забележи на километар, ќе се памети. What matters is that people would remember it, and that would give them a clue. Она што е важно е луѓето да се сеќаваат на тоа, а тоа ќе им даде поим. For this business one should be as little conspicuous as possible. За овој бизнис човек треба да биде што помалку впечатлив. Trifles are what matter. Why, it's just such trifles that always ruin everything. Ситници се она што е важно. Зошто, токму такви ситници секогаш уништуваат се. He had not far to go. He knew indeed how many steps it was from the gate of his lodging house, exactly 730. Немаше далеку да оди. Тој навистина знаеше колку чекори е од портата на неговиот конак. Точно 730. He had counted them once when he had been lost in dreams. Ги имаше изброено еднаш кога се изгуби во соништата. At the time he had put no faith in those dreams and was only tantalizing himself by their hideous but daring recklessness. Во тоа време тој не веруваше во тие соништа и само се привлече од нивната грозна, но смела непромисленост. Now, a month later, he had begun to look upon them differently, and, in spite of the monologues in which he jeered at his own impotence and indecision, he had involuntarily come to regard this hideous dream as an exploit to be attempted, although he still did not realize this himself. Сега, еден месец подоцна, тој почна да гледа на нив поинакој и покрај монолозите во кои се подсмеваше на собствената немоќ и неодлучност, тој неволно почна да го смета овој грозен сон како искористување што треба да се обиде, иако тој се уште не го сфати тоа самиот. He was positively going now for a rehearsal of his project, and at every step his excitement grew more and more violent. Тој сега позитивно одеше на проба на својот проект и на секој чекор неговата возбуда стануваше се понасилна. With a sinking heart and a nervous tremor, he went up to a huge house which on one side looked onto the canal, and on the other into the street.
Со срце што тоне и нервозен трепет отиде до огромна куќа која од едната страна гледаше кон каналот, а од другата на улицата. This house was let out in tiny tenements and was inhabited by working people of all kinds: tailors, locksmiths, cooks, Germans of sorts, girls picking up a living as best they could, petty clerks, etc. Оваа куќа беше пуштена во мали станови и беше населена со работни луѓе од секаков вид: кројачи, бравари, готвачи, германци, девојчиња кои си земаа за живот најдобро што можат, ситни службеници и т.н. There was a continual coming and going through the two gates and in the two courtyards of the house. Непрекинато доаѓаше и одеше низ двете порти и во двата дворови на куќата. 3 or 4 doorkeepers were employed on the building. На зградата беа вработени тројца-четворица вратари. The young man was very glad to meet none of them, and at once slipped unnoticed through the door on the right, and up the staircase. На младиот човек му беше многу мило што не сретна ниту еден од нив и веднаш незабележано се лизна низ вратата од десната страна и нагоре по скалите. It was a back staircase, dark and narrow, but he was familiar with it already, and knew his way, and he liked all these surroundings. In such darkness even the most inquisitive eyes were not to be dreaded. Тоа беше задно скалило, темно и тесно, но тој веќе беше запознаен со тоа и го знаеше својот пат, и му се допадна целата околина. Во таква темнина не требаше да се плашат ни најистражливите очи. If I am so scared now, what would it be if it somehow came to pass that I were really going to do it? He could not help asking himself as he reached the 4th story. Ако сум толку исплашен сега, што би било кога некако би се случило дека навистина ќе го направам тоа, не можеше да не се запраша додека стигна на 4-тиот кат. There his progress was barred by some porters who were engaged in moving furniture out of a flat. Таму неговиот напредок беше спречен од некои вратари кои се занимаваа со пренесување мебел од стан. He knew that the flat had been occupied by a German clerk in the civil service, and his family. Тој знаел дека станот бил окупиран од германски службеник во државната служба и неговото семејство. This German was moving out then, and so the 4th floor on this staircase would be untenanted except by the old woman. Овој германец тогаш се иселуваше и така 4-тиот кат на ова скалило ќе биде незакупен освен старицата. That's a good thing anyway, he thought to himself, as he rang the bell of the old woman's flat. Во секој случај тоа е добра работа, си помисли тој во себе додека задзвони на звончето од станот на старицата. The bell gave a faint tinkle as though it were made of tin and not of copper. Звоното даваше слабо звонење како да е од калај, а не од бакар. The little flats in such houses always have bells that ring like that. Во малите станови во таквите куќи секогаш имат звона што звонат така. He had forgotten the note of that bell, and now its peculiar tinkle seemed to remind him of something and to bring it clearly before him. Ја заборави нотата на тоа звонче, а сега неговото чудно звонење како да го потсети на нешто и јасно да го донесе пред себе. He started. His nerves were terribly overstrained by now. Почна, нервите до сега му беа страшно пренапнати. In a little while, the door was opened a tiny crack. The old woman eyed her visitor with evident distrust through the crack, and nothing could be seen but her little eyes, glittering in the darkness. За малку, вратата се отвори една мала пукнатина. Старицата го гледаше својот посетител со очигледна недоверба низ пукнатината и ништо не се гледаше освен незините мали очи, кои блескаа во темнината. But, seeing a number of people on the landing, she grew bolder, and opened the door wide. Но, гледајќи голем број луѓе на слетувањето, таа стана похрабра и широко ја отвори вратата. The young man stepped into the dark entry, which was partitioned off from the tiny kitchen. Младиот човек зачекори во мрачниот влез, кој беше преграден од малата кујна. The old woman stood facing him in silence and looking inquiringly at him. Старицата стоеше свртена кон него во тишина и прашално гледаше во него. She was a diminutive, withered-up old woman of 60, with sharp malignant eyes and a sharp little nose. Таа беше минијатурна, исушена старица од 60 години, со остри малигни очи и остар мал нос. Her colorless, somewhat grizzled hair was thickly smeared with oil,
and she wore no kerchief over it. Незината безбојна, малку нагризана коса беше густо намачкана со масло и не носеше шамиче над неа. Round her thin long neck, which looked like a hen's leg, was knotted some sort of flannel rag, and, in spite of the heat, there hung flapping on her shoulders, a mangy fur cape, yellow with age. Околу незиниот тенок долг врат, кој личеше на нога од кокошка, беше заврзан некаков вид фланелен партали и покрај жештината висеше треперење на незините раменици, крзнена наметка, жолта со годините. The old woman coughed and groaned at every instant. Старицата во секој момент кашлаше и стенкаше. The young man must have looked at her with a rather peculiar expression, for a gleam of mistrust came into her eyes again. Младиот човек мора да ја погледнал со прилично чуден израз, зашто повторно во незините очи се појави блесок на недоверба. Raskolnikov, a student, I came here a month ago, the young man made haste to mutter, with a half bow, remembering that he ought to be more polite. Раскольников, студент, дојдов овде пред еден месец, побрза да мрмори младиот човек, со половина лак, сеќавајќи се дека треба да биде поучтив. I remember, my good sir, I remember quite well your coming here, the old woman said distinctly, still keeping her inquiring eyes on his face. Се сеќавам, добар господине, добро се сеќавам на вашето доаѓање овде, јасно рече старицата, се уште држејќи ги незините прашални погледи на неговото лице. And here. И тука. I am again on the same errand, Raskolnikov continued, a little disconcerted and surprised at the old woman's mistrust. Повторно сум на истата задача, продолжи Раскольников, малку вознемирен и изненаден од недовербата на старицата. Perhaps she is always like that though, only I did not notice it the other time, he thought with an uneasy feeling. Може би таа е секогаш таква, но јас тоа не го забележав другиот пат, си помисли тој со непријатно чувство. The old woman paused, as though hesitating, then stepped on one side, and pointing to the door of the room, she said, letting her visitor pass in front of her, "Step in, my good sir." Старицата застана, како да се двоуми, потоа зачекори на едната страна и покажувајќи кон вратата од собата, таа рече, пуштајќи го својот посетител да помине пред неа, "Влезете, мој добар господине." The little room into which the young man walked, with yellow paper on the walls, geraniums, and muslin curtains in the windows, was brightly lighted up at that moment by the setting sun. Малата соба во која влезе младиот човек, со жолта хартија над зидовите, гераниуми и муслин завеси во прозорците, беше силно осветлена во тој момент од заоѓањето на сонцето. So the sun will shine like this _then _2, flashed as it were by chance through Raskolnikov's mind, and with a rapid glance he scanned everything in the room, trying as far as possible to notice and remember its arrangement. Значи, и сонцето ќе грее вака, тогаш, блесна како случајно низ умот на Расколников и со брз поглед скенира се во собата, обидувајќи се колку што е можно да забележи и да се сети на незиниот распоред. But there was nothing special in the room. Но, немаше ништо посебно во собата. The furniture, all very old and of yellow wood, consisted of a sofa with a huge bent wooden back, an oval table in front of the sofa, a dressing table with a looking glass fixed on it between the windows, chairs along the walls and 2 or 3 halfpenny prints in yellow frames, representing German damsels with birds in their hands, that was all. Мебелот, целиот многу стариот жолто дрво, се состоеше од тросет со огромен свиткан дрвен грб, овална маса пред софата, тоалетелна маса со поглед прицврстен на неа меѓу прозорците, столчиња покрај зидовите и 2 или 3 отпечатоци од поладенар во жолти рамки, што ги представува германските девојки со капа од птици во нивните раце. In the corner a light was burning before a small icon. Во аголот гореше светло пред мала икона. Everything was very clean, the floor and the furniture were brightly polished, everything shone. Се беше многу чисто, подот и мебелот беа светло полиран, се блесна. Lizaveta's work, thought the young man. Работата на Лизавета, помисли младиот човек. There was not a speck of dust to be seen in the whole flat.
Во целиот стан немаше ни трошка прашина. It's in the houses of spiteful old widows that one finds such cleanliness, Raskolnikov thought again, and he stole a curious glance at the cotton curtain over the door leading into another tiny room, in which stood the old woman's bed and chest of drawers and into which he had never looked before. Во куќите на злобните стари вдовици се наоѓа таква чистота, повторно помисли Раскольников и украде љубопитен поглед на памучната завеса над вратата што води во друга мала просторија, во која стоеја креветот и комодата на старицата и во која никогаш претходно не погледнал. These two rooms made up the whole flat. Овие две соби го сочинуваат целиот стан. What do you want? The old woman said severely, coming into the room and, as before, standing in front of him so as to look him straight in the face. Што? I've brought something to pawn here, and he drew out of his pocket an old-fashioned flat silver watch, on the back of which was engraved a globe. The chain was of steel. Донесов нешто за заложување овде, и извади од джебот старомоден рамен сребрен часовник, на чија задната страна беше изгравиран глобус, ланецот бил од челик. But the time is up for your last pledge. Но, времето е за вашето последно ветување. The month was up the day before yesterday. Месецот беше завчера. I will bring you the interest for another month. Wait a little. Ке ви ја носам каматата уште еден месец, почекај малку. But that's for me to do as I please, my good sir, to wait or to sell your pledge at once. Но, тоа е за мене да правам како што сакам, добар господине, да чекам или да го продадам вашиот залог веднаш. How much will you give me for the watch, Elena Ivanovna? You come with such trifles, my good sir, it's scarcely worth anything. Колку ќе ми дадеш за часовникот, Алјона Ивановна? Вие доаѓате со такви ситници, добар господине, едва е вреди нешто. I gave you 2 rubles last time for your ring and one could buy it quite new at a jeweler's for a ruble and a half. Последен пат ти дадов 2 рубли за прстенот и може да се купи сосема нов во златара за рубља и пол. Give me 4 rubles for it, I shall redeem it. It was my father's. Дај ми 4 рубли за тоа, ќе го откупам, тоа беше на мојот татко. I shall be getting some money soon. Наскоро ќе добијам пари. A ruble and a half, an interest in advance, if you like. A ruble and a half, cried the young man. Рубља и пол, и однапред камата, ако сакате. Рубља и пол, извика младиот човек. Please yourself dash and the old woman handed him back the watch. Те молам себе си, и старицата му го врати часовникот. The young man took it, and was so angry that he was on the point of going away, but checked himself at once, remembering that there was nowhere else he could go, and that he had had another object also in coming. Младиот човек го зеде, и беше толку луд што беше на точка да си оди, но веднаш се провери, сеќавајќи се дека нема каде на друго место може да оди и дека имал и друг предмет. Hand it over, he said roughly. Предадете го, грубо рече тој. The old woman fumbled in her pocket for her keys, and disappeared behind the curtain into the other room. Старицата ги барала клучевите во джебот и исчезнала зад завесата во другата соба. The young man, left standing alone in the middle of the room, listened inquisitively, thinking. Младиот човек, оставен да стои сам во средината на собата, испитувачки слушаше, размислувајќи. He could hear her unlocking the chest of drawers. Можеше да ја слушне како ја отклучува комодата. It must be the top drawer, he reflected. Тоа мора да биде горната фиока, размислуваше тој. So she carries the keys in a pocket on the right. Значи, таа ги носи клучевите во джебот десно. All in one bunch on a steel ring. Сите во еден куп на челичен прстен. And there's one key there, 3 times as big as all the others, with deep notches, that can't be the key of the chest of drawers. И таму има еден клуч, 3 пати поголем од сите други, со длабоки засеци. Тоа не може да биде клучот од комодата. Then there must be some other chest or strong box. Тогаш мора да има некој други гради или силна кутија. That's worth knowing.
Тоа вреди да се знае. Strong boxes always have keys like that. Стронг боксе секогаш имаат такви клучеви. But how degrading it all is. Но колку е понижувачко сето тоа. The old woman came back. Старицата се врати. Here, sir, as we say 10 kopecks the ruble a month, so I must take 15 kopecks from a ruble and a half for the month in advance. Еве, господине, како што велиме 10 копии од рублјата месечно, така што морам да земам 15 копејки од рублја и пол за месецот однапред. But for the 2 rubles I lent you before, you owe me now 20 kopecks on the same reckoning in advance. Но, за 2 рубли што ти ги позајмив предходно, ти ми должиш сега 20 копејки на иста пресметка однапред. That makes 35 kopecks altogether. Тоа прави вкупно 35 копеки. So I must give you a ruble and 15 kopecks for the watch. Затоа, морам да ти дадам рублја и 15 копии за часовникот. Here it is. Еве го. What? Only a ruble and 15 kopecks now. Just so. Што? Сега само рублја и 15 копеки, само. The young man did not dispute it and took the money. Младиот човек не го оспорил тоа и ги зел парите. He looked at the old woman, and was in no hurry to get away, as though there was still something he wanted to say or to do, but he did not himself quite know what. Ја погледна старицата и не брзаше да се извлече, како да има уште нешто што сака да каже или направи, но самиот не знаеше што. I may be bringing you something else in a day or two, Elena Ivanovna, a valuable thing, silver, a cigarette box, as soon as I get it back from a friend. Може би ќе ти донесам нешто друго за ден или два, Алиона Ивановна, вредна работа, сребро, кутија цигара, штом ќе ја вратам од пријател. He broke off in confusion. Прекина тој во збунетост. Well, we will talk about it then, sir. Па, тогаш ќе разговараме за тоа, господине. Goodbye. Are you always at home alone? Your sister is not here with you. He asked her as casually as possible as he went out into the passage. Збогум, дали си секогаш дома сам, сестра ти не е тука со тебе? Ја праша што е можно поопуштено додека излегуваше во преминот. What business is she of yours, my good sir? Oh, nothing particular, I simply asked. Каква работа е таа ваша, добар господине? О, ништо посебно, едноставно прашав. You are too quick. Вие сте премногу брзи. Good day, Elena Ivanovna. Добар ден, Алиона Ивановна. Raskolnikov went out in complete confusion. Расколников излезе во целосна збунетост. This confusion became more and more intense. Оваа конфузија стануваше се поинтензивна. As he went down the stairs, he even stopped short, 2 or 3 times, as though suddenly struck by some thought. Како што слегуваше по скалите, дури и застана кратко, 2 или 3 пати, како одеднаш да го погоди некоја мисла. When he was in the street he cried out, "Oh, God, how loathsome it all is, and can I possibly?" Кога беше на улица, извика, "О, Боже, колку е одвратно сето тоа, и дали може би." No, it's nonsense, it's rubbish, he added resolutely. Не, тоа е глупост, тоа е ѓубре, одлучно додаде тој. And how could such an atrocious thing come into my head? What filthy things my heart is capable of. И како можеше да ми дојде во глава таква зверска работа? За какви гнасни работи е способно моето срце? Yes, filthy above all, disgusting, loathsome, and for a whole month I've been. Да, гнасно пред се, одвратно, и цел месец сум. But no words, no exclamations, could express his agitation. Но, ниту зборови, ниту извици, не можеа да ја изразат неговата вознемиреност. The feeling of intense repulsion, which had begun to oppress and torture his heart while he was on his way to the old woman,
had by now reached such a pitch and had taken such a definite form that he did not know what to do with himself to escape from his wretchedness. Чувството на силна одбивност, кое почнало да го угнетува и мачи неговото срце додека бил на пат кон старицата, веќе достигнал таков терен и добил таква дефинитивна форма што не знаел што да прави со себе за да се спаси од својата беда. He walked along the pavement like a drunken man, regardless of the passers-by, and jostling against them, and only came to his senses when he was in the next street. Одеше по тротоарот како пијан човек, без разлика на минувачите, и се тресеше против нив, а се опамети дури кога беше на соседната улица. Looking round, he noticed that he was standing close to a tavern which was entered by steps leading from the pavement to the basement. Гледајки наоколу, забележал дека стои блиску до таверна во која влегувале скали кои водат од тротоарот до подрумот. At that instant 2 drunken men came out at the door, and abusing and supporting one another, they mounted the steps. Во тој момент на вратата излегоа двајца пијани мажи, кои малтретирајќи и поддржувајќи се еден со друг, се качија на скалите. Without stopping to think, Raskolnikov went down the steps at once. Без да престане да размислува, Расколников веднаш се симна по скалите. Till that moment he had never been into a tavern, but now he felt giddy and was tormented by a burning thirst. До тој момент никогаш не бил во кафана, но сега му се вртело и го мачела жет. He longed for a drink of cold beer, and attributed his sudden weakness to the want of food. Тој копнеел поладно пиво, а својата ненадејна слабост ја припишувал на недостатокот на храна. He sat down at a sticky little table in a dark and dirty corner, ordered some beer, and eagerly drank off the first glassful. Седна на леплива масичка во темен и валка нагол, нарача пиво и со нетрпение ја испи првата чаша. At once he felt easier, and his thoughts became clear. Наеднаш се почувствува полесно, и неговите мисли станаа јасни. All that's nonsense, he said hopefully, and there is nothing in it all to worry about. It's simply physical derangement. Сето тоа е глупост, рече тој со надеж, и нема што да се грижите во сето тоа. Тоа е едноставно физичко нарушување. Just a glass of beer, a piece of dry bread, and in one moment the brain is stronger, the mind is clearer, and the will is firm. Phew, how utterly petty it all is. But in spite of this scornful reflection, he was by now looking cheerful, as though he were suddenly set free from a terrible burden, and he gazed round in a friendly way at the people in the room. Само една чаша пиво, парче суфлеб, и во еден момент мозокот е посилен, умот побистар и волјата цврста. Фу, колку е сето тоа крајно ситно, но, и покрај овој презирен одраз, тој сега изгледаше весело како наеднаш да е ослободен од ужасен товар, и пријателски погледна наоколу во луѓето во собата. But even at that moment he had a dim foreboding that this happier frame of mind was also not normal. Но, дури и во тој момент тој имаше слабо предчувство дека оваа посреќна рамка на умот исто така не е нормална. There were few people at the time in the tavern. Во таверната тогаш имало малку луѓе. Besides the 2 drunken men he had met on the steps, a group consisting of about 5 men and a girl with a concertina had gone out at the same time. Покрај двајцата пијани мажи кои ги сретнал на скалите, во исто време излегла група составена од околу 5 мажи и една девојка со концертна. Their departure left the room quiet and rather empty. Нивното заминување ја остави просторијата тивка и прилично празна. The persons still in the tavern were a man who appeared to be an artisan, drunk, but not extremely so, sitting before a pot of beer, and his companion, a huge, stout man with a grey beard, in a short full-skirted coat. Се уште во таверната беа еден човек кој изгледаше како занаетчија, пијан, но не екстремно, седејќи пред лонец со пиво, и неговиот придружник, огромен, витко човек со сива брада, во кратко палто со полно здолниште. He was very drunk, and had dropped asleep on the bench. Every now and then, he began as though in his sleep, cracking his fingers, with his arms wide apart and the upper part of his body bounding about on the bench, while he hummed some meaningless refrain, trying to recall some such lines as these: his wife a year he fondly loved, his wife a year he fondly loved. Беше многу пијан,
и заспа на клупата. Од време на време, тој почнуваше како да е во сон, крцкајки ги прстите, со широко раширени раце и со горниот дел од телото спуштен на клупата, додека потпевнуваше некој безсмислен рефрен, обидувајќи се да се сети на некои такви реплики како што се овие. Неговата жена годишно со љубезност ја сакаше својата жена, година што ја сакаше со љубов. Or suddenly waking up again, walking along the crowded row he met the one he used to know. Или ненадејно повторно да се разбуди, одејќи по преполниот ред го сретна оној што порано го знаеше. But no one shared his enjoyment. His silent companion looked with positive hostility and mistrust at all these manifestations. Но, никој не го сподели неговото уживање. Неговиот тивок придружник гледаше со позитивно непријателство и недоверба на сите овие манифестации. There was another man in the room who looked somewhat like a retired government clerk. Во собата имаше уште еден човек кој изгледаше како пензиониран владин службеник. He was sitting apart, now and then sipping from his pot and looking round at the company. Седеше одвоено, од време на време пиеше од тенџерето и гледаше наоколу во друштвото. He, too, appeared to be in some agitation. Тој, исто така, се чинеше дека е во некаква агитација. End of page.